குட் ஈவினிங்கா குட் ஆஃப்டர்நூனா எப்படி வேணா சொல்லலாம். சீக்கிரமா பேசி முடிச்சா போதும். அப்படி தானே? குட் ஈவினிங். சத்தமா ஒரு குட் ஈவினிங் சொல்லலாம். வாட் டைம் டு ஆல் ஹேவ் டீ? டீக்கு டைம் ஆயிடுச்சா? ஓகே, குட் ஈவினிங். ஐ எம் டாக்டர் சரண்யா ஜெயக்குமார். அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி நிறைய பேருக்கு என் ப்ரொஃபைல் புரியவே புரியாது. பிகாஸ் I'm one of the 7 doctorates in educational psychology throughout India, and I am a policy maker for the government of India. குழந்தைகள் சார்ந்த சட்டங்களை உருவாக்குறதும் அதோட பாலிசிஸை டிசைன் பண்ணுறதும் நிறைய ஸ்கூல்ஸுக்கு கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கிறதும் இப்போது அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கிற ஆக்ரெடிட்டேஷன் போர்டுக்கும் அட்வைசராக இருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் அ லாட் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சில்ட்ரன், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு தே லேர்ன், ஹவு தே ஈட், இதெல்லாம். இன்னைக்கு இங்கே இங்கிலீஷில் பேசலாமா தமிழில் பேசலாமா? தமிழில் பேசலாமா இங்கிலீஷில் பேசலாமா? மிக்ஸ்ட் குரூப், ஸோ I'll stick to English only. Okay. Little bit Tamil also is okay. Okay, well, yes, I protect children. I understand children. I make policies for children. Beyond all of that, I'm a cognitive behavior therapist. I have regular patients and families who come to me for various behavioral issues of children. In my practice of 12 years, now I realize that after COVID-க்கு அப்புறமா specifically there is a lot of problems that children are facing, children are having. What problems, if you ask me? During COVID, did they go to school? No. Basically, there was a break in their study life. In psychology, it's two different things. Learning vera, studying vera. வீட்டில் இருக்கும் போது when you're with your parents, when you're doing chapati with amma, when you're going out with tata party to the park, you learn something. Learning is a continuous process. அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் ஸ்டடியிங்கில் ஒரு பிரேக் வந்துடுச்சு. பிஃபோர் கோவிட் I visited about 750 schools, and after that நான் ஒரு 200 ஸ்கூல் போயிருக்கேன். வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, you see the difference. Children has stopped nodding their head. Children have stopped talking like before. It is all only one way. They are listening, but they are not talking back because their entertainment is mobile, TV, iPad. American Psychological Association says more than 2 hours, 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே டிவியோ ஃபோனோ ஐபேடோ பார்த்தா, I'll tell you what exactly will happen to the child. See, I'll give you a warning. Parenting is not reversible. You leave them off today, you think இப்போதானே பரவாயில்ல, அதுக்கு அப்புறமா when they come to 3rd standard, 4th standard, 5th standard, they'll study. No, you cannot catch them later on. I am a mother of 2 daughters. My daughters are 11 years old. They are not exposed to any screen entertainment at all. Once in a week, I give them 1 or 2 hours on Netflix on all these cool girl series that they watch. But otherwise, they are not exposed to any entertainment. எனக்கு அது ஒரு பெரிய கஷ்டமாகவே இல்லை, because this is what I followed from when they were like your children. You know what will happen? How many of your children watch TV when they eat? உண்மை சொல்லணும். யா, என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பசி அப்படிங்கிறது வயிற்றுலேருந்து வர்றது கிடையாது, மூளையிலேருந்து வர்ற ஒரு விஷயம். There is a part of the brain called the hypothalamus. If there's anybody in the medical field, you will know. The hypothalamus only will say, பசிக்குது சாப்பிடு. And then when you eat, it will help you swallow the food, it will help you digest the food. And then at some point when you're eating, it will say, okay, stop eating, போதும், 2 idlis போதும். இதை சொல்றது hypothalamus. For children or even adults who watch TV when they eat, hypothalamus will link TV watching to swallowing. So those kids that's actually always watching TV and eating, you give them the food, they will not swallow without TV.
நீங்க ஒரு நாள் டிவி இல்லாம சாப்பாடு கொடுத்து பாருங்க, முழுங்கவே மாட்டாங்க, வாயிலே வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா முழுங்கறதையும் டிவி வாட்சிங்கையும் பிரெயின் அசோசியேட் பண்ணி வச்சிருக்கும். அதையும் மீறி நீங்க அதை காட்டி ஃபீட் பண்ணாலும் fully digest ஆகாது. only fat மட்டும் தான் absorb ஆகும். So there is no mindful eating that is happening. It is dangerous. If your child is watching TV and eating 2 idlis without watching TV, if your child is eating half idli also sufficient. போதும். எந்த குழந்தையும் பட்டினி இருப்பது இல்லை. பசிச்சா சாப்பிடும். If they are hungry, they will eat. Children never fast. Have you seen any child go on fast for 3 days continuously? Unless they have some stomach upset or something. Unless they have some fever or something. If they are normal, good health, they do not go on fast. Even one chocolate is sufficient for children to be happy and healthy. Next thing, today, how many of you have watched cartoons in your childhood? நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது கார்ட்டூன் பார்த்துருக்கேன். எஸ், டாம் அண்ட் ஜெரி, பாப்பாய், சம் கார்ட்டூன், மிக்கி மவுஸ், கூஃபி, டொனால்ட் டக். Have you seen the cartoon today? Extremely fast, extremely noisy, extremely flashy. அதை நம்ம பார்த்தா தலை வலிக்கும். 10 நிமிஷம் மேலே நம்மளால் அதை பார்க்க முடியல. இந்த அளவுக்கு there is evolution of cartoon or screen entertainment of children. Those children who watch screen entertainment, they are always watching screen entertainment, and then when they look at you, உங்க மூஞ்ச பார்த்தா குழந்தைக்கு போர் அடிக்கும், உங்ககிட்ட பேச பிடிக்காது, நீங்க சொல்ற கதையெல்லாம் கேட்க பிடிக்காது. You tell even the bestest of the stories. When I was a little girl, you know what all I did this, I did that. Nothing will entertain, because you are not colorful, you are not flashy, you are not noisy like a cartoon. Same thing I'm telling you. வீட்டில் இருக்கும்போது டிவி பார்த்து you are giving food. டிவியை நீங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக காட்டுறீங்க, ஃபோனை என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக காட்டுறீங்க. What will happen when this child comes to them to school? Do you have screen entertainment in school? டிவி பார்த்தா நீங்கள் சாப்பாடு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க. Child will not eat whatever you are sending as snacks, whatever you are sending as lunch. அப்படியே வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வரும். And then why? Because child is used to watching TV and eating. In school there is, in many children are still eating, because I'm sure they're putting some efforts to entertain those children, just like screen entertainment when they are eating. Otherwise these children will not eat. See, வீட்ல நீங்க ஒரு குழந்தையை வளர்க்கறது எவ்வளவு கஷ்டமோ, it's 3 times more difficult for the teachers to establish a relationship with a little child and also teach that child something and also give food and also teach language. இதெல்லாம் சேர்த்து பண்ணணும்னா பேரண்ட்ஸும் இன்னைக்கு சேர்ந்து பண்ணா மட்டும்தான் முடியும். ஃபீஸை மட்டும் கட்டிட்டா பத்தவே பத்தாது. You want your child to be successful in life, successful in school, in career, in studies, please cut out screen entertainment completely. அதுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுறனால அவங்க ஒன்றுமே பண்ண போகிறது கிடையாது. That does not do any good to them, especially video games, Roblox. How many of your children play Roblox? Completely toxic if there's anybody playing that. அந்த மாதிரியான வீடியோ கேம்ஸை குழந்தைகளுக்கு காட்டவே காட்டாதீங்க. It's not a nice thing to do at all. Yeah, and நீங்கள் ப்ளே ஸ்கூலுக்கு வரும்போது, தினமும் காலையில் வரும்போது, டீச்சருக்கு குட் மார்னிங் சொல்லு, டீச்சருக்கு குட் மார்னிங் சொல்லு சொல்லாதீங்க, நீங்க குட் மார்னிங் சொல்லுங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? when I come to school I say good morning auntie, good morning teacher, good morning ma'am, however is the culture here. I am a parent, I will say that every day to the teacher. என்ன பார்க்குற குழந்தை ஒரு நாள் அதை சொல்லும். அதை தவிர்த்து நீங்க ஒரு முறையும் வந்து குட் மார்னிங் சொல்லு, குட் மார்னிங் சொல்லு சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா the child every time will wait for your cue. நீங்கள் சொல்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும், அப்புறம் தான் சொல்லும். நேச்சுரலாக they will not speak at all. நேச்சுரலாக பேசணும்னு நம்மளுக்கெல்லாம் சின்ன வயசில் சில விஷயங்கள் அம்மா அப்பாலாம் சொல்லி கொடுக்கல, அம்மா அப்பா செய்ததை பார்த்து தான் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் குழந்தைகளும், அவங்களுக்கும் நிறைய விஷயம்
we teach by modeling. The last most important thing that I really want to talk about, in fact wherever I go I talk about this, please don't fight in front of children. Husband and wife fight, mother-in-law daughter-in-law fight. Don't do that in front of children, because when I was in the commission, now my term is over, but when I was in the commission, we've handled so many broken family cases. அந்த குழந்தைங்க ரொம்ப பாவங்க. What only they did, பாவம். இந்த வீட்டில் வந்து பிறந்தது தான் அவங்க செய்த பாவமா? பெரிய ஸ்கூலு, பெரிய கார், பெரிய வீடு, பெஸ்ட் டாய்ஸ், இதெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். தேவையே இல்லை. இது எதுவுமே கொடுக்காம அம்மாவும் அப்பாவும் பாசமா இருந்தாலே குழந்தைங்க நல்லா சந்தோஷமா இருப்பாங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைட், டோன்ட் ஃபைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி சைல்ட். ஆர் வேற வழி இல்லை, சண்டையா ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் சமாதானம் ஆகிறதும் குழந்தை முன்னாடியே நடக்கணும். அட்லீஸ்ட் தே வில் லேர்ன், ஓகே ஃபைட் இஸ் ஆல்சோ தேர், சமாதானமும் வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். அண்ட் many a times as adults, when we live in joint families or nuclear families, you will have difference of opinion with the elders in the family, with the relatives in the family. உங்களோட emotions எப்பவுமே குழந்தைகள் மேல thrust பண்ணாதீங்க. You don't like your sister-in-law, you don't talk to her. Don't stop your child from talking to her. தேவையில்லாத hatred அந்த குழந்தையோட மனசுல இது வளர்க்குற மாதிரி இருக்கும். Keep your emotions to yourself. The more you're going to teach your child that someone is wrong, child tends to become very judgmental. அந்த judgmental உங்க மேல திரும்பிடும். I've seen so many broken families where the mother will say, don't talk to the father is a very bad person, he's doing this, he's doing that. When the child is 18 years old, the child will ditch the mother and come off to the father, because all this while child is seeing what the mother is doing, what the father is doing. Children know everything. உங்களோட personal problems, vengeance, all these personal vendettas, don't go and show it to the children. And எனக்கு கிடைக்காத எல்லாமே குழந்தைக்கு கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூல், ஆல் தி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், everything not required. Especially this is a preschool, I understand you have ages up to 6 according to the national policy, the child protection policy. Children up to the age of 6 must have a very closed setup. உங்களோட எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும், எல்லா ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸையும் உங்கள் சில்ட்ரனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாதீங்க. நோ, I've handled so many abuse cases. அதுக்காக அந்த 5 years old குழந்தைக்கே இது என்ன அது என்ன, okay we teach good touch, bad touch is okay, but I feel even 5 years is too young. They've just come out of stranger anxiety. இப்போதான் போய் 4 பேரை பார்க்க போகிறாங்க. அந்த குழந்தைகள்ட்ட போய் this is good touch, this is bad touch, people could do this to you, could do that to you. Don't do that to children. You protect them. What are you parents there for? At least up to 8 years we have to protect our children. There are so many perpetrators around. நம்மலாம் சின்ன வயசுல சைக்கிள் எடுத்துட்டு அப்படியே கடைக்கெல்லாம் போயிட்டு வருவோம். இன்னைக்கெல்லாம் 8 வயசு குழந்தையெல்லாம் நீங்க அப்படி அனுப்ப முடியாது. Although there are CCTV cameras everywhere, you see the number of POCSO cases, you see the number of kidnapping cases. Everybody needs money, everybody needs pleasure. அதுக்கு நம்ம குழந்தைங்க கிடையாது. We protect our children as much as possible. You understand? And how many of you think your child is very bold? One mother who, yes, endringa, get up. Front, yeah. உங்க பேர் என்னம்மா? What's your name? Nisha. Okay. How old is your daughter? Elder one is 11 years old. Okay, அதுதான் எனக்கு தேவைப்படுற ஆடு. Okay? Now tell me, நீங்க உங்க பொண்ணு போல்டா வளர்த்திருக்கீங்களா? பொண்ணா பையனா? பொண்ணு. 11 years old பொண்ணு போல்டான பொண்ணா? இல்ல, 11 years பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் பொண்ணு. Okay. Okay. Second hyper active is different. Bold is different. My question is she bold? Bolda? நல்ல ஏத்து பேசுமா? Second one is bold. Second one, how old is your second one? 6 years old. Let us say 6 years old. Okay. இந்த 6 வயசு குழந்தை கிட்ட
யாராவது அந்த குழந்தைய அடிச்சா உங்க குழந்தை என்ன செய்யும்? What will your child do if someone beats your child? என்ன அடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவா. Huh? Don't beat me ன்னு சொல்லுவா. She'll say don't beat me. Yes. And they again beat her. She will say don't beat me. This is very bad habit like that she will say. Okay. This is happening in the apartment compound. We didn't face like that, but in school she faced that one. Okay, no, I'm just telling one example situation. In your apartment compound, somebody is beating your child. What will your 6-year-old child do? She will come and complain to me. She will come and complain to you. Good. Next day I'm beating her. I'm beating her. I'm telling her, Okay. நீ அம்மாட்ட போய் சொன்னேன்னா உன் அம்மாவை ஏதாவது பண்ணிடுவேன். இங்க தானே மார்க்கெட்டுக்கு போறாங்க. I'll kill your mother. What will your child do? She will cry. Huh? She will cry. She will cry. Now see, this is a classic example of raising a bold child. ஜென்ரலாகவே நான் என் பிள்ளைய போல்டாக வளர்த்துருக்கேன்னா அதுவே ஒரு பெரிய டேஞ்சர். ஏன்னா அந்த குழந்தை நிறைய நேரத்தில் அதுக்கு நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை தான் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு நினைக்கும். அம்மாவை நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கும். தட் இஸ் டேஞ்சரஸ். You make your children good communicators. என்ன நடந்தாலும் you come and tell us. இதைத்தான் சொல்லி வளர்க்கணும். See, many parents, you know what they do? They teach good touch, bad touch, who is good, who is bad, what are the laws protecting children, this, that, everything. So with all these details in mind, this child will go on to protect the mother also. You understand? Children cannot handle blackmail. That is the basis of any sort of abuse happening to children these days. So please spend some time listening to your child, not talking to your child. I don't believe quality time, sit and talk. குழந்தைகிட்ட பேசுங்க. நீங்க பேசவே வேணாம். நீங்க கேளுங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ கேளுங்க. You sit and talk to them for half an hour. At the end of half an hour, when all the useless stories are finished, then will come the real story. I have a problem in school. I am not finding this well. I don't like this food. All this will come later. But till then, listen to them. This is the best time, I'm telling you parents. The preschool age வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில திரும்ப கிடைக்காது. Whatever you want to do with them in life, in terms of handling them as a parent, start now. இப்போ விட்டுட்டு இப்போ நான் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 15 இயர்ஸில் இறுக்கி பிடிக்கணும். Now I'm going to cut all the screen entertainmentனா உங்களால் முடியாது. Don't be a friend, be a parent. I always tell the parents, everybody will say be friendly. No, there are enough friends for your child. You be a parent. We need people to tell the child, no, you cannot do this. We need people to tell the child, this is right, this is wrong. We need people to listen to what the child is speaking and give proper advice. And that parent is you. இன்னைக்கு நிறைய படிச்சுட்டு யங் ஜெனரேஷன் பேரண்ட்ஸ் they all think I'm very friendly with my son. வாடி போடின்னு அந்த பையன் வந்து அம்மாவை மரியாதையே இல்லாமல் கூப்பிடுறான். அதே மாதிரி வாடி போடின்னு மாமியாரை கூப்பிட முடியுமா? ஏ மாமியார் வாடி போச்சு, அதோட வாழ்க்கை முடிஞ்சுது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஈவன் வைஃபை கூட இப்போ சொல்ல முடியல, வாடி சொல்ல முடியுமா? அவ்வளோதான், பேக்கை தூக்கிட்டு அப்பா வீட்டுக்கு போயிடும். அது எங்கள் வீட்டில் என்னை பூ மாதிரி வளர்த்தாங்க, என்னை யாரும் டீ போட்டு கூப்பிட மாட்டாங்க, நீங்கள் என்னை டீ போட்டு கூப்பிட்டுட்டீங்க. Then I tell you, gender equality starts from home. You know what? I don't talk about teach your sons how to treat girls. அதெல்லாம் they will learn when you do it properly. நான் என் வைஃபை நல்லா நடத்தினா, நான் என் அம்மாவை நல்லா நடத்தினா, ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பையன் கிளாஸ் இருக்க கேர்ள்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் நடத்த போகிறான். அதையும் தாண்டி எஸ்பெஷலி தோஸ் வித் பாய்ஸ், டோன்ட் கண்ட்ரோல் தேர் இமோஷன்ஸ். ஆம்பளை பிள்ளை அழக்கூடாது, எங்கேயுமே சட்டம் கிடையாது. ஆம்பளை பிள்ளையும் அழலாம், அவங்களுக்கும் அழுக வரும். You understand? You're a boy, why are you crying like a girl? Don't say. They can't suppress their emotions, they can cry. And then boys cannot cook in the kitchen? No, boys have to cook in the kitchen. In fact, UG முடிச்சிட்டு பிஜிக்கு வெளிநாடு போகும்போது தெரியும் சாம்பார் வைக்க தெரியலன்னா எவ்வளோ கஷ்டம்னு. Then they'll call, அம்மா சாம்பார் எப்படிமா வைப்ப? Too late. They can start it from an early stage. Whatever punishment you're giving or whatever reward you're giving at home,
give to both the children. That way you will be able to handle sibling vengeance in a very nice way. ஒரு தப்பு ரெண்டு பேர் யாராச்சும் ஒருத்தர் தான் அந்த தப்பு பண்ணாலும் ரெண்டு பேருக்கும் தண்டனை கொடுங்க, பரவாயில்ல. One day they will learn to be together and correct each other. You understand? With these little pieces of advice, can I finish my speech? You want me to continue? Yes? No? I can continue? Okay, let me ask me my favorite question. நான் நிறைய இடத்துல போய் கேட்ட கேள்வி. Men and women are the same? Yes? Yes? You think men and women are same? Me and this photographer uncle are same? Yeah? Men and women are same? Yes or no? No. How many of you say yes? How many of you say no? எப்படிங்க ஆம்பளை பொம்பளை ஒன்றா இருக்க முடியும்? மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் கருத்தே இல்லை. நாங்கள் ஓட்டும் போட மாட்டோம், கருத்து கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டோம். Actually, biologically, man and woman not the same. You take every single part of the body, சுண்டு விரல்ல இருந்து, இந்த விரல்ல இருந்து, முடியில இருந்து, புருவத்துல இருந்து, லிப்ஸ்ல இருந்து, மூக்குல இருந்து, you take any part of the body, not just the private parts as we explain to children. No, any part of the body, different for a man, different for a woman. Same way, brain is also different for a man, different for a woman. எப்படி different na? Man's brain is 10% larger in size and connections between left brain and right brain is less. For women, smaller brain but connections, super strong connections, and that is why women can remember birthday, wedding day, மாமியாரோட திட்டு, when my sister-in-law what color saree she wore. One day, no, really I also did that when I got newly married. A nice yellow saree I wore. I went and stood to my husband. இந்த புடவை நான் எப்போ போட்டேன் சொல்லுங்க? இப்படி ஒரு புடவை என்கிட்ட இருக்குனே ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியாது. He won't even remember. Yeah, men don't remember all that. Men cannot connect and remember. Sometimes when we fight at home, no, எல்லா ஃபேமிலியிலும் சண்டை வரும்ல, அந்த மாதிரி சண்டை போடும்போது போன வருஷம் அந்த சண்டையில நீங்க அதை சொன்னீங்க, this man will be lost. டேய் என்னடா எந்த சண்டை எப்போ சொன்னேன்? I don't even remember what is this. One more example I'll give you. We take this empty white screen. Okay, இந்த white screen எடுத்துக்கோங்க. A man can look at an empty screen without thinking about anything for 10 minutes. Can one woman in this hall do that? அந்த கண்ணு தான் அங்கே பார்க்கும், இது என்ன பின்னடிச்சிருக்காங்களா, இது கீழே தொங்குது, குழந்தைங்க இழுக்குமா. யா, a woman's brain constantly works. குக்கிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது மூளை வேற எங்கேயோ தான் இருக்கும், ஃபோன் பேசும்போது வேற ஏதோ யோசிக்க தோணும். Okay, same way when a man is driving, that time full story this wife will speak. From here to T Nagar, one whole family story she'll say. T Nagar போய் சேர்ந்தோடனே ஒரு இளவும் ஞாபகம் இருக்காது அவருக்கு. Nothing he'll remember. Only driving they'll know. இவ்வளோ நேரம் I was telling because கல் மனிதன் காலத்தில் இருந்தே a man is made to focus and do something perfectly, one job at a time. ஏன்னா men are natural hunters. That is how their body is designed. See, I might, for the type of work I do, I might look like a feminist, okay, but I'm not one. I don't believe in only respecting women because எந்த ஒரு நாட்டிலையுமே பாதி women பாதி men. விமெனையும் எம்பவர் பண்ணி அவங்களுக்கும் வாய்ப்புகள் கொடுத்தா தான் அந்த நாடு நல்லா இருக்கும். அந்த விமெனுமே இன்னமும் we live in a very patriarchal society, isn't it? We'll have to get permission from a father or a husband to work, isn't it? And that way when somebody gives you an opportunity, somebody gives you that chance to do something, please respect them. I got married when I was 21 years old. After that, I did my MSc Psychology, my diploma in education, my 7 years of doctorate, 6 months of training in AIMS, all only with my husband's support. If I don't thank him today, I am not anywhere in any stage. I was just telling her, for the past 1 week,
I was in Delhi, then in Andhra, then in Sriharikota. I was in ISRO for 2 days. I'm the official mental health specialist for ISRO. And then from there, I was at the Chengalpet Law College yesterday. Today only, I came to Chennai. I'm here for the next 2 days, and then Monday I leave again. I have 2 daughters. I live in a joint family. Tell me about how much I should thank my people at home, my sister-in-law, my husband, who sometimes takes an off to take care of my children. I have to be thankful. Only if you're thankful, this society will respect the type of work you do. This is my own personal experience. Please teach this to your children also. In which context? Just because you're giving the best school, doesn't matter, it's your duty. No. As a parent, you can always put your child in a government school. But why you choose to pay so much money and put in a private school? You understand? You want to do something good to them, let them give some respect for that. Teach your children to say, please, sorry, thank you. Mummy makes biryani on Sunday. It's very tasty. It's not her duty. She might as well make only one sambar and rice and keep it there, but she's still going on to make biryani, no? Teach your child to say thank you. அவங்க எப்படி நீங்க சொல்லி கொடுப்பீங்க? நீங்க போய் thank you சொல்லும்போது அவங்களும் கத்துப்பாங்க. ஒரு ஃபேமிலியில husband is only the earning person, wife is not earning, taking care of the family, husband is coming and giving the money to the wife or transferring the money. Say thank you in front of the child. Say, Appa is working, he's giving us some money, we'll be thankful to him. See, it's very simple, illa? Nobody takes credit completely for what you're doing in life. When you're able to give up, when you're able to share your experiences, your happiness, your thankfulness with your children become better citizens of this beautiful country. That is why we protect children so much and we teach them so much. And we ask each one of you to be good parents, which is already what you're doing now. Just a little going back to being 90s parents. That is all that is required. Just be a parent like how you were brought up by your parents. Thank you so much for this association. Thank you, darling. Thank you, Saranya ma'am, for the informative and enlightening speech. It's very inspirational and it's engaging too. Thank you so much. Now we request Amit sir to share few words with us.